Before I come to Gurukul, nature used to teach me only rose plants can have thorns, all that. After coming to Gurukul, Swamiji is teaching us how to make rose plants drop the thorns. By this, what I understood is, if the rose plant drop the thorns, or inauthenticity, all the drops are thorns. Adding a point, what I also feel is that, like, when you're with your parents and like the outer world, when you're there, you'll actually become like whomsoever is growing you, whomsoever you're growing with, you just start becoming like them, and that memory transfer happens. So when you're growing with Swamiji, when Swamiji is the one who's growing you, so his neurons get mirrored on your brain, and his memory is the one which is getting transferred. So it's like Shiva, like, due to his compassion, due to his love current, uncompromised compassion, he has come down to make us all to get into that space of Shivaham. So when we are living with him, automatically that biomemory transfer happens, and we also start becoming like him. This is how I feel that when you're in Gurukul, when you're with Swamiji, when you're living with Swamiji, and you're part of Sangha, automatically you start becoming like Swamiji, and you just achieve the purpose of your life, that is discovering your consciousness. My name is Karthikeyan. Currently I live in Atlanta as a software engineer. I came to Varanasi a couple of times with Swamiji. I feel that I have some connection. Whenever I come here, I feel something happening in the heart. I feel compassion or love towards all the human beings, all the beings. Swamiji gave the third eye initiation. What is surprising for me is I have seen only in the books or seen in the fantasy movies. All the kids attending the Kids IA program, they were all in the stage. It's amazing. I was shocked or surprised just to see them blindfolded, reading like anything. My son is also attending. We had participants coming on the stage and made sure that the kids are completely blindfolded, using 2 blindfolds and some more things on the eyes. And I could see my son reading like regular books. So it's still I'm unable to believe it, but I am seeing with my own eyes. So it is happening. So it's all the ancient things what I read in books are coming alive here. I thank you, Swamiji. Every individual who has third eye, we should be able to awaken it. Only then it can be declared as science. And every individual has it. Even if you don't have 2 eyes, you have third eye. And anybody who has a head below 14, I am declaring this as a science. We are successfully able to awaken their third eye, and they are able to do blindfold reading successfully within 21 days. Now itself I am declaring it very clearly. This power will be manifested only with the people who value Hinduism. After all, end of the day, I am the Rishi for this whole Siddhi, this whole process. So I am the one who is going to write the software for it. I am clearly putting the lock. Password Hinduism. Already I feel very blessed just to be here in the place from time immemorial. This is called as the Shiva's place. Just coming here, taking a dip in Mother Ganga, this itself is considered as a big thing. இது ஐஏ அது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரீம். அண்ட் அது சொல்லணுன்னா தலையை பிச்சுக்கணும். நாங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, ஜஸ்ட்டு பாண்டிச்சேரி கல்பத்தூரில் இன்டென்ஷன் அந்த ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். பட் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு ஆரம்பிச்சதே அந்த ஃபயர், என்ன பண்ணுறது எப்படி பொறுத்துறது அப்படின்னு. அண்ட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் சுவாமிஜி பிளெஸிங்ஸ்னால எப்படியோ வந்துருச்சு, எங்களுக்கு எப்படியோ அமைஞ்சிருச்சு எல்லாமே. அண்ட் போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே அப்புறம் கூட நிறைய ப்ராசஸ் லைக் என்ன பண்ணுறது, நீ வேணா போ, நான் வேணா அப்புறம் போகிறேன், அப்புறம் அட்டென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டில் வந்து ஒரு 2-3 டேஸ் முன்னாடி ஐயா கிளம்புறதுக்கு 3 டேஸ் முன்னாடி ஒரு கனவு. அதில் சுவாமிஜி வந்து தர்ஷன் கை வைக்கிற மாதிரி, அண்ட் அப்படியே நான் பிளிஸில்
அப்படியே கீழே விழுற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுலேருந்து நான் ஸ்ட்ராங்காக டிசைட் பண்ணேன் இப்படியாவது அட்டன் பண்ணிடணும் ஐஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இதில் வந்து சிவோகம் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் தி அல்டிமேட். அந்த மாதிரி என்னால் சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மெடிடேஷன் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு என்னால் கண்ணை கூட திறக்க முடியல. இவங்களாம் என்னென்னமோ சொன்னாங்க. பட் ஸ்டில் அந்த பிளிஸ்லேயே அப்படியே என்ன சொல்கிறது அதுலேயே உட்காந்துடணும் போல் ஆயிடுச்சு என்னால். But once that Shivogam process, you can't be doing anything. See, if you are doing, that is a self-effort. But Shivogam is directly my gift, Guru's gift. In the end, the last 7 days only, you are going to go through the real Shivogam process, where you don't put any effort. This Shivogam process will be much more intense and powerful than that, because of Varanasi's energy field. All these garbhas which is in Varanasi, it will all be awakened and it will all start supporting us. Varanasi has at least 200 garbhas installed by enlightened beings. Whole Cambodia may be having some 20 garbhas, that's all. The big temples. But Varanasi has 200 garbhas, where masters have installed energy or their bodies are still resting in Jiva Samadhi.